Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no meu canal Elite Bona JP. Vamos começar mais uma gameplay, né, do nosso The First Descent, né? Na última vez, tá, gente, eu parei aqui no nível 24, né? Rank de maestria 6, né? Essa aqui é a arma que eu tô usando, né? Que é a Thunder Case. Eu fiz uma modificação nela, deixei no nível 28, como vocês podem ver aí no vídeo, né? E para acompanhar justamente o nível das outras armas, né? Essa arma que é a Thunder Case, tá, gente? Até hoje no nível difícil, ela é muito boa. Para mim aí, é uma das melhores armas que tem para poder usar nesse jogo, tá bom? Então a gente vai seguindo aqui, né? Então aqui a gente continua aí com o nosso reator, né? No nível 27, os componentes aí já tá no 33, nível 33, né? Alguns aqui, né? Que nem esse módulo aqui você pode ver que ele está no nível 22, né? Esse processador está no nível 31 e aí vai a nossa build que a gente vai usar hoje, tá? Hoje, né, talvez, tá, gente, o nosso vídeo vai ficar um pouco mais comprido, né? Porque hoje eu vou fazer umas missões aí quase por completo aí, tá? Hoje eu vou chegar aqui, falar com o comandante aqui. Vamos encostar aqui, vamos ver. Just get to the point. Descendant, do you have something positive to report, finally? Where's the Ironheart now? What? I gave the order for Jeremy to retrieve the Ironheart. I never did that. There must have been a misunderstanding. Nell, did you send those instructions? I've done no such thing over any official channel, and even unofficially. I have no reason to contact him. Something's not right. Could it be? Nell, contact Jeremy. Now. I can't get through to Jeremy. His Ative has been deactivated. And there's no record of him entering Albion either. It can't be. Jeremy is still a descendant, even if he's sometimes led astray. He's a descendant fighting for humanity who despises the Vulgus with every fiber of his being. Alpha, we should see if we can detect Jeremy's RK and traces of the Ironheart through the guide. Aparentemente aqui, tá, gente? Aparentemente aqui, tá, gente? Parece que o Jeremy, né? Parece que ele virou um traidor. A gente vai ver aqui as orientações da guide, né? É guide, né? Então a gente vai receber orientações dela e vamos à perseguição, né? Porque parece que ele virou um traidor. Então vamos aqui. This is Descendant. I've heard about Jeremy. But there's something I must tell you first. When I came into contact with the energy from the second Ironheart, a new function was restored to my system. It's an algorithm for amplifying the void energy sensory field. An early warning system for detecting colossi that are drawn to the Ironheart. However, perhaps because it was transferred through Jeremy's RK, which I am not synced with, my operating system is rejecting this function. Even now, alarm bells are ringing. My functions have been interrupted and my system cannot be recalibrated. Descendant, I am in no doubt that a Colossus is heading towards Ingress at this very moment. Please transfer my sensory field amplification algorithm to Seneca. If we can intercept that Colossus and recalibrate my system, Jeremy and the Ironheart can be found. Please, help me, Descendant. It appears we have no choice. Please handle whatever the guide needs first. As Alpha said, we cannot rely on the guide alone. HQ will do their best to identify Jeremy's last known location and prepare for a pursuit operation. Então, antes da gente ir lá atrás do Jeremy, a gente vai pegar e vamos falar aqui com um Seneca, né? Porque a gente vai atrás de um colosso aqui. Are you ready to undertake a void intercept? Descendant, is this code related to the void? This algorithm is sophisticated enough to be applied right away. This is truly incredible. So this is the power of the guide that the Descendants have spoken of.
But now is not the time to marvel at it. Based on the results calculated from the amplified sensory field, it seems a powerful colossus, the Executioner, is heading toward Ingress. As you likely recall from your Descendant training, the blade wielded by the Executioner is a sensitive conductor. If you allow it to power up, it will increase the time you spend in the void. And the likelihood of failing to intercept the Colossus increases exponentially. Descendant, please proceed with the intercept immediately. Vamos falar com ele de Have you novo. completed preparations? Ver aqui, desbloqueou. Acho que é o carrasco. É o carrasco. Então vamos atrás do carrasco. Depois do carrasco a gente vai atrás do Jeremy, né? Aguardar aqui um pouquinho. Então, gente, mais uma vez eu peço aí desculpas, né? Porque o game fica comprido, mas eu quero apresentar na gameplay toda a história do jogo. Para as pessoas não ficarem em dúvida, né? Eu sei que muita gente prefere já a gameplay direto, mas eu quero mostrar assim ela por completo, ok? Eu vou pedir para vocês, por favor, né, se inscrever no meu canal, ative o sininho da notificação, deixa um comentário bacana, deixa um likezinho também, que eu vou agradecer de coração, ok? Então a gente começando aí, vamos atrás do carrasco, né, do colosso. E lembrando, tá, gente, que a gente está no modo normal, no modo história. E a gente vai até o fim. Eu vou fazer esse até o fim para não ficar aquela coisa assim de tudo pela metade. Então, tem muita gente que não faz faz um pouquinho, depois para porque viu que não deu muita visualização, muita gente não curtiu, mas eu vou fazer mesmo não dando visualização, eu vou fazer do começo ao fim da história, porque às vezes, né, lá na frente, se a pessoa for jogar, para ela poder entender mais o jogo, para não ficar aquela coisa incompleta, aí depois a pessoa acaba se perdendo, não sabe qual foi o começo, meio e fim, né? Então eu prefiro fazer aí tudo certinho aí, para a pessoa poder entender, mesmo que eu tenha aí que ficar lendo toda a história aí para vocês poderem entender, ok? Vou começar aqui. Talvez esse pessoal já esteja no nível mais forte que eu, né? Talvez, né? Vamos esperar aí, chegou. Deixa eu carregar minha arma aqui. Cadê ele? Lá vem o... Já caiu já, gente. Foi rapidinho. Aí você pode escolher um dos dois amorfos, né, para desbloquear, e ele vai vir um desses aqui. Um desses itens aqui ele vai vir, né? Então a gente vai ver qual que vai vir. A ver essa da cavalaria, arma da cavalaria de Albion, né? Aí agora eu vou voltar lá para Albion. O Colosso aqui foi rapidinho. Agora quando você joga o Colosso no modo difícil, aí complica um pouquinho mais, fica mais difícil. Então a gente terminou aqui, vamos voltar para lá, vamos conversar rapidinho para a gente poder já abrir a missão. Ver onde a gente vai no mapa, conversar aqui com Seneca. You succeeded in intercepting the Executioner. An extraordinary display of skill. If there was a descendant like you a century ago, I'm certain we would have been able to stop the apocalypse. There are no what-ifs in history, of course. But the apocalypse has left such a deep wound on humanity.
Regardless, if we allow ourselves to ponder all of the what-ifs, perhaps things would be better if the Ironhearts had never existed in this world. Every time an Ironheart is uncovered, it's as if the Colossi are awoken and head to Ingress. But ironically, we also need the Ironhearts to stop the Colossi. It is one of the great paradoxes. Descendant, perhaps this is exactly why the ancestors sealed the Ironhearts in vaults. I'm beginning to suspect that perhaps the ancestors hid the Ironhearts away to prevent history repeating itself. We will need extensive preparation for the moment when the third Ironheart is revealed. There is much that I would like to discuss with you, and also with the entity known as the Guide, if possible. However, we do not have the luxury of time right now. HQ is urgently looking for you, Descendant. You should make your way there as quickly as possible. Descendant, thanks to you, the stability of my system was restored. However, the Iron Heart has slipped from our grasp. While you were stopping the Colossus, I delivered the necessary information to Enzo. It is likely that HQ will be preparing countermeasures. Got a question about the operation? Ah, Descendant. You're here. Thank you for all your hard work with the intercept battle. Unfortunately, we need to drag you into another operation before you get a chance to rest. Albion has entered uncharted territory. A Descendant has committed treason. A Descendant. Someone who should have been humanity's beacon of hope. Damn it! How could this have happened? HQ has officially denounced Jeremy as a traitor. A rapid arrest operation is in progress. Enzo received intel from the Guide and was first on the scene. Jeremy is heading towards Echo Swamp. As the enemy's attention is keenly focused on this location, and because of the swampy terrain, deployment of forces on a large scale will be difficult. To make matters worse, we've lost contact with Essimo. He was carrying out another operation in the area. Essimo's support was vital. Enzo won't be able to command and fight by himself. Our lack of manpower is delaying the operation. If we don't hurry, we'll be delivering the Ironheart to the Vulgus on a silver platter after we worked so hard to get it. We must prevent that from happening at all costs. Rules of engagement for Jeremy will be sent separately. If possible, I would like to have him brought back alive. I want to hear what he was thinking as his commander, and why he did what he did. Go after Jeremy, and please, find the Ironheart and bring it back. I will tell Enzo to prepare to resume the operation. Understood. Descendant, wrap up any preparations for reinforcements quickly, and head to the Misty Woods outpost in Echo Swamp. Enzo is awaiting your arrival. A gente então desbloqueou o Pântano dos Egos, né? Eu não sei, tá, gente? Eu vou tentar fazer toda essa missão aqui, ok? Para ficar um pouco mais rápido. Claro, o vídeo vai ficar comprido, mas eu vou tentar fazer todinho. A gente vai tentar encontrar a localização aqui. Já estamos aqui, ó. Aí tem tudo isso aqui para fazer, ó. Vamos ver se eu consigo fazer tudo nesse vídeo aqui, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente já começa aqui a deslocar para lá. Alpha, thank you for the reinforcements. Recommencing the operation to hunt down Jeremy. I sent number 17 of the Colon Special Forces to help with tracking Jeremy. Get the sitrep from Enzo and carry out the operation. Falar com o Enzo. This operation must succeed. All right, we've had some delays, but I'm happy to say we can now restart the pursuit. First things first, as we've lost contact with Essimo, and there are no other descendants who have the power to handle the battle, we had to suspend the search and blockade construction.
I'm afraid we'll need a rescue operation for Esimo. He was deployed here on a mission to destroy a Vulgus facility, and we've lost contact with his unit. If possible, I think searching for Esimo while we continue with the rest of the mission is a good idea. While our operation was delayed, the Vulgus deployed their forces throughout the swamp. We think they sensed something was up with Jeremy. I got impatient, so I took command and attacked. But because the soldiers couldn't receive their orders in time, we nearly experienced heavy losses. After that, the Vulgus forces increased and rapid deployment of soldiers wasn't feasible. It seems Jeremy used this to his advantage and went deeper into the swamp. So starting now, we'll be focusing on reconnaissance to expand the search area. If you go on ahead, the soldiers will follow and establish a barricade. This will allow for much wider RK distribution, which will be an advantage in tracking both Jeremy's RK and the Ironheart traces. We have to overextend ourselves a little. We have no choice. Based on the intel from the guide, it's clear Jeremy has some kind of plan in mind. Apparently Jeremy's voice was captured through the Ironheart pulse. However, briefly that was detected. This is what was recorded. I knew it, I was right. The Vulgus here have all been enhanced through superior DNA. The quality of this Kuiper's perfect, though it would have been good to secure both DNA and Kuiper in advance. Oh yeah. You heard him, right? DNA, Kuiper. I have no idea what he's talking about, but I know this operation needs to resume quickly. The area where the guide picked up Jeremy's voice is a way off. We've got a long road ahead of us. This operation, we're all slowly sinking into this swamp. Not happy about it. Be prepared for unexpected combat situations. And leave the mission in your capable hands. Bom, já abri as missões, né? Tem essa pequenina, essa pertinho, mas eu vou lá no último de lá. Deixa eu pegar aqui. Parece-me que aqui não tem nenhum play para poder dar apoio, então a gente vai fazer acho que quase solo novamente. Quando essa aqui dá ponto, deixa eu ver se só tem essa daqui, só essas três, aqui só tem essas três aqui. Vamos começar ali. So this is the enemy's Kuiper storage. Jeremy mentioned Kuiper as well. Reload. The vault and break down the Kuiper. We'll be able to identify the key characteristics of the Kuiper composition using the remaining particles and debris. Isso aqui. Interagir. Ah, tá. Aí eu tenho que ficar nesse círculo aqui, gente. Esperar terminar aqui a contagem. Mas tem que olhar e ver onde tá vindo os inimigos aqui, né? Ó, falta 3, 2, 1. Esse aqui já foi. Vou fazer isso aqui. Opa! Falta 7 desse aqui. Aqui atrás desse paredão. Reloading. Loading. My shield is down.
Ué, não foi? Falta 4. Quer dizer, faltam 3, né? Já fiz 4. Tem mais aqui. Foi. Onde tem mais? Vem, monstrengo, vem. Aqui. Eu fui ter da vida que The analysis has detected void energy on the surface of the Kuiper. This is definitely different from regular Kuiper. acabou toda a minha munição, só sobra só 2 snipers. A missão aqui que tá concluída. Deixa eu ver se tem alguma munição pra mim aqui. Não, não tem. Vamos ver se ele libera alguma munição pra mim aqui. Zero de munição. Vai zero de munição mesmo. Eu vou pegar no caminho. Deixa eu pegar aqui. A sniper tem de 62. Vamos lá. Jeremy said that the Vulgus in this area have been enhanced with high-quality DNA. To analyze the differences between them and regular Vulgus, we'll need to secure genetic samples for comparison. I really hope this has nothing to do with that old Colossus corpse. Go and collect Vulgus samples and place them in the supply box. Oh, tá pegando pesado. Agora acabou minha munição de vez. Aí fica difícil.
Assim fica difícil, né, gente? É covardia. Tem munição. I'll send the Vulgus DNA to be analyzed in Albion. Covardia, né, gente? Ficar sem munição. Bom, deu pra terminar. Vamos lá pro último aqui, né? É bem pertinho da base aqui. Tem mais ainda? Acabou. Bora. Antes de começar essa missão aqui, vou carregar minha arma aqui. Carreguei. O único ruim é isso, acabar a munição. Descendant, Enzo may have told you that Jeremy seems to be up to something. The Ironheart pulses have stopped, which means he must have put it back inside the quantum storage box used by the Descendants. We cannot allow Jeremy to take the Ironheart again. That much is certain. Looks like we have no other choice but to go to the zone where we picked up his voice and investigate. Usar sniper aqui para ter mais. Powerful enemy has appeared. You should focus on the battle for now.
corridinha aqui, né? Pra dar uma... Deliver the info about Jeremy to HQ. Ah, If they caí. have any new intel, they'll send it to us. Join me in the outpost for a moment. There's a lot to discuss concerning the Vulgus and Kuiper. Now, I know the pursuit is Obrigado. urgent. There's just a few things I'd like to highlight. Bom, a gente conseguiu terminar aqui. Vou voltar lá pro lado novamente, né? Agora que chegou a ajuda, bem no finalzinho. This operation must succeed. Regarding Jeremy's defection, the plan is to capture him alive and carry out a detailed interrogation. However, after analyzing the characteristics of the Vulgus DNA and the Kuiper, I think we need to understand Jeremy's motives first, so that we can be 2 steps ahead of him. First off, from the Vulgus DNA collected here, we identified malignant cells, those which have been exposed to void energy. Well, we'd call them malignant cells, but for the Vulgus, they're more of a genetic enhancement. They give them higher bone density and muscle growth. And we've detected high levels of void energy in the Vulgus Kuiper you discovered. To humans, this affected Kuiper is highly contaminated material which cannot be processed and used for any products. But for the Vulgus, it is enhanced Kuiper. Can you see the connection? Both the cells and the Kuiper have been altered as the result of exposure to the void, and both are needed to create enhanced Vulgus. I'm not sure why Jeremy needs them, but I do know where we can find them. The Abandoned Zone. Throughout Ingris's history, it's been identified as the first area to be connected to the Void Dimension, and the worst source of contamination is located in Echo Swamp. That's where we need to go. We can either overtake Jeremy, or at least find traces of him. Huh? Hold on. That's the emergency comm signal. Is anybody there? This is Essimo. We can't move. We're surrounded by enemy forces. Essimo, what's your location? I'm at the abandoned zone. I was sent here on a mission to destroy the Vulgus facility. But at this rate, I'll be the one being destroyed. Like hell you will. Sending reinforcements right now. Bom, gente, aqui na Floresta Enevoadas, né? Eu terminei aqui. Agora que, bem quando eu terminei, chegou 2 apoios aqui. Mas já terminei aqui. Você vê que o finalzinho ainda eu acabei caindo. Fazer o que, né? Não tem jeito, né? Porque às vezes a gente jogando, é claro, né? Ele não tá com a sua build, não tá ainda completa, porque tá bem no comecinho. Mas é assim mesmo. Então a gente vai aqui, né? Vai nessa outra base aqui, que é no poço, né? Acho que é a área abandonada. Então vamos lá já teleportar para lá, né? E vamos ver se lá a gente vai ter algum apoio, né? Chegamos. This operation must succeed. Essimo! Essimo, please respond! Ah, damn it! We've lost contact. That wasn't much to go on. Right now, the only thing we can be sure of is that they're nearby. Actually, this works in our favor. This is our chance to rescue Essimo and track down Jeremy. I'll search for traces of Jeremy and the Ironheart with a guide. Please rescue Essimo and take him to the forward base. I am definitely detecting a very minute presence of RK in this zone. I appear to be unable to transfer my consciousness into it. This narrows it down to 2 possibilities. Either this is Jeremy's RK, or the RK of Essimo, who is unconscious. We can't miss this opportunity.
Também tem duas missões aqui. Qual que eu vou? Nesse aqui ou nesse aqui? Eu vou nesse aqui, ó. I've activated an eco-scan surveyor. If something happened here, the drones should pick it up. Ideally, we'll find some info on Jeremy, but we can hope to at least get some idea of SMO's whereabouts. Ah, esse do balãozinho I aqui need é you to chato pra retrieve some of caramba. the drones and return them. Tentar fazer isso aqui, gente, tá? Qualquer coisa. Tem que pegar 50. Ver aqui a medida. Analysis complete. Based on the data collected, we've identified the unique chemical substance that SMO gives off. We've also found traces of Jeremy's arcade. Tem que esse foi facinho, tem uns que é bem mais difícil que esse. Essa aqui foi, então vamos ter essa missão agora. Descendant, this is number 17. SMO may be being held inside this facility. I'm going in. I won't be long. Hold the attention of the Order's forces for me. Forces. They may be waiting for reinforcements. Loaded. Contaminado aqui. Vai no soco. Opa, tem mais ali. Survey of the facility is almost complete. Hold on just a little longer. Loading. Pega um pouquinho aqui de munição, né? Eu vou aqui de sniper. Um buraco.
Nossa, gente, eu juro que acho que no Play 4 tava mais fácil isso aqui, né? O soco foi melhor. Ixi, tá difícil aquele ali, hein? Ver se eu consigo aqui. Tem uma muniçãozinha aqui. Eu trago eles pra cá. Tem essas bombas aqui, ó. Vou usar elas. Aí deu certo, ó. Highly likely that a bogus commander will appear. If you see one, eliminate them immediately. Enemy target identified, but it doesn't seem to be a commander level unit. Take them out anyway. Ela não tá ali por acaso, aquela bomba, né? Inner facility survey complete. No signs of SMO or any conflict. I'll need to search a different zone. If we follow SMO's traces, we should be able to find Jeremy as well. It's not that far. The RK is fading. We must move quickly. Caramba, esse foi difícil, hein? Engraçado que eu tenho a impressão que no Play 4 foi mais fácil. Isso aqui. Peraí, gente. Deixa eu ver. Ah, ok. Abriu essa aqui, então vamos nessa aqui. The thick fog makes it difficult to carry out aerial reconnaissance, but I will keep trying. Please be careful. Pegar munição aqui para não ficar sem. Lá vem mais.
Minha granada não tá forte ainda. Ih, já vem aqueles ali são difíceis de derrubar, hein? Irregular vibrations nearby. The Vulgus are swarming in that direction. É que essa arma que tem na mão dele, esse lançador de bola de fogo aqui, tipo explosão, podia ficar pra sempre. Ficar sempre assim, ativo. Deixa eu ir pra tudo que é lado aqui, ó. Our comm status suggests that the enemy has a wavelength jammer. If we destroy it, we'll be able to find SMO. Still can't locate SMO. Must be something else jamming the signal. Keep your eyes peeled. Aqui atrás, gente. Eu esperei chegar um pouco mais perto. Mais perto. Tem que ir até lá, vamos até lá.
Above you, that's a Vulgus command relay. It's a weapon that tracks RK and can be used to attack it. Hey, be careful. Jeremy was able to get the drop on me because I was too focused on other things. Once the units finish charging, they'll become stronger. I know it's tough, but we need to destroy it before that happens. Understood. We'll knock out the weapons. There has to be a leader among the enemy defense forces. We need to eliminate them to stop the defense units from charging. Another enemy squad is inbound. As Esmo mentioned, if they finish charging, we're all done for. Acabou minha munição de novo. Sujei, né? Esperar carregar minha arma principal aqui, que é que é a habilidade dele. Carregou? Carregou. Replenishing their forces. We have to stop them from charging. Target the leader. Correr aqui um pouco para carregar minha energia. Tá tenso. Não deu, é muita coisa. Vou cair lá de novo.
tá difícil. Henchmen on your way here? I'm not sure they know what they're after or what their next move is. I'll brief everyone. Gather round. Gente, essa é missão. Você jogar sozinho dessa forma é um pouco mais difícil. Pode ver que eu demorei um pouquinho para terminar essa missão. Não foi fácil. Eu acredito quando eu estava jogando no Play 4, tinha uma quantidade de players, era bem maior, né? Então a gente vai fazer essas missões aqui de boa, com 4 players, rapidinho. Um só fica um pouco mais difícil. Oh, of course. Oh yeah. This is it. As you know, my mission was to remove the source of the contamination in the abandoned zone before it spread to Albion. Where you rescued me, near the pipe there, my unit and I were looking for the source of the contamination connected to that pipe. We were on the verge of finding it. But the soldiers in my unit started getting sick, one by one, from some unknown disease, while the Order of Truth seemed to be getting stronger by the day. You know I have a sensitive nose, right? Well, my soldiers and the enemy smelled the same to me, but their symptoms, how the disease affected them, were the opposite of each other. It doesn't make any sense. Once I figured that out, I didn't just sit on my butt. I mobilized all of my men who were able to move and scoured the nearby area. That's when they turned on me. I knew I shouldn't have pushed them so hard. Jeremy showed up, and you know what that idiot said? Albion considers all of you to be expendable. Follow me, and I'll give you power. Let's take down Albion together. It sounded like a bunch of hogwash. But then he took out the Ironheart. And it was the first time any of us had seen something that had seemed like just a rumor. To be honest, it was also the first time I'd seen the real thing in person. And even I thought it was pretty extraordinary. Though because I'd been connected to the guide from the start, I didn't fall for Jeremy's speech. But when that bastard said what he needed for his plan was nearby, one by one, my men pointed their guns at me. What did Jeremy say it was again? What he needed? That's right, a seed storage. And I knew the source of the contamination was there too. My nose told me. You're planning on going to the seed storage now, aren't you? In that case, focus on finding Jeremy. Destroying the source of the contamination, the seed storage, was my original mission. I'll try and recover, and get back on track with that as soon as possible. I'll make sure to blow up whatever it is Jeremy is trying to get his hands on. Bom, aí tem mais uma missão. Deixa eu ver aqui, acho que é a última. É que ele vai desbloqueando. Tem alguns players aqui. É engraçado que os players chegam sempre no final. Vou pra lá. Vamos ver se é. Será que alguém tá jogando aquele lá? Vamos ver. Essa aqui é a iniciação pública. Vamos finalizar isso daqui.
talvez eu vou jogar de... deixa eu ver aqui. Vou terminar essa missão. Aí depois eu passo pra outra, tá, gente? Mas eu não vou... A missão vai ficar... Acho que vai dar mais de 2 horas, 3 horas de jogo. Que aí eu vou jogar essa parte, né? Aí finaliza aqui e depois eu vou continuar na outra gameplay. Se eu guardar aqui um pouquinho. Vai cair... Esses amorfos aqui, um amorfo. Aguardar aqui. Engraçado, toda vez que eu começo uma gameplay, eu tô precisando de apoio. Os apoios vêm depois que eu termino. Ainda só tem 2 aqui, vamos lá. We've secured the airspace above the operation zone. I'll leave you to handle the interior. Enzo has minimized external interference. We should be able to better focus on our objectives. Descendant, we need to determine what the Vulgus are doing inside the cave. We need to know why the items that Jeremy is pursuing are inside, as well as what they are. As Jeremy is not linked to me, there is no way for me to know what he is planning. We must stop him before it is too late. Ezima warned us that the Vulgus here are stronger. Please be careful. The enemy is using a narrow tunnel. We need to break through. That's strange. The enemies stationed at the entrance appear to be intact. Jeremy must have been able to evade them. Reload. This must be the high-density Kuiper that Jeremy mentioned. By human standards, this is contaminated waste. It is also identical to the substance mentioned in Alzarok's autopsy report. What? So what you're saying is Jeremy took it? There are no access records on this terminal for anyone aside from us. That is all our concern for now. We must explore deeper. I will focus on detecting pulses from the Ironheart. The Vulgus have established a large-scale Kuiper refinery here, concealed from the vigilant eyes of Albion. Just the idea that Alzarok exists is proof enough for me that we can't allow this to continue. We will finalize the detonation of the facility, while you eliminate the enemy forces.
Multiple enemy units have been deployed to protect the Kuiper. Please be on your guard. Based on data analysis, the high-density Kuiper produced in this cave was used to enhance the Vulgus who occupied this zone. The Vulgus made a lot of effort to enhance their forces. I admit it. Asimo was right to follow his nose. The question is, why does Jeremy want this? The substance cannot be used by humans. There are no signs of Jeremy here either. It may be because of the contamination. No. The density of the Kuiper was too low for that. Jeremy was after high-density Kuiper, and he didn't touch any of this. Check the total amount of Kuiper within the facility. Is Albion suddenly interested in the Kuiper I refined? How surprising. There is a larger Kuiper deposit on the other side of the facility, but you should focus on eliminating the enemy first. Se você tem um ajudante, uma pessoa que te ajuda aqui, um apoio, você pode ver que é bem mais rápido do que você fazer solo, porque o jogo ele, normalmente ele é criado para jogar com tipo um squad seria, né? Is enough to create Alzarok level Vulgus for centuries. It probably contains a high level of contamination. What? Okay, everybody get out. I'm going to blow it to hell right now. Asimo, don't blow it up yet. Jeremy might still be inside. Enzo is correct. We have not found any evidence of Jeremy at any of the other Kuiper deposits so far. There may be signs of him on the other side of the facility. Guide is right. Jeremy will probably be after the Kuiper with the highest density. Reload. Vou pegar a munição aqui. Ixi. Minha granada aqui tem que ser um pouco mais forte. Reload. I'm so pleased that you came all this way in person, Descendant. I'm curious about the effectiveness of the enhancements to my forces. Would you be so kind as to test them all? This Vulgus commander seems to be saying we are the first to arrive. Descendant, we must secure this area before Jeremy. Thank you, Descendant. I understand the additional Kuiper density required to enhance my regular troops. Now, time for your reward. A damp, dark place like this is perfect for refining Kuiper. But it's even better for decorating the walls with your insides as I rip you to pieces. What do you think of my proposal? Just you wait. You'll be an excellent source of nutrients for the Tree of Truth.
Cadê? Vamos tá com um balãozinho. to give the tree of truth the taste of Descendant. It appears that there is another more important zone to the Vulgus than this one. Thankfully, Jeremy did not progress that far. We must destroy this place before he can obtain the Kuiper. If we destroy this location, there will be no suitable zone for Jeremy to obtain high-density Kuiper from. Should he look for Kuiper in an outside source, he will not be able to avoid being detected by us. Vamos daqui, então a gente finaliza aqui, né? Eu vou voltar lá pra base lá. E aí eu vou fazer um upgrade aí nos meus equipamentos, porque você pode ver que cada vez que a gente avança, o jogo ele vai ficando um pouco mais difícil. Então não tem jeito, você toda vez que você for fazer missões, você tem que fazer um upgrade em todo nas suas builds para ele poder ficar mais forte. Senão, se você fica com essa build que eu tô aqui, quando eu for passar para a próxima lá, ele vai estar vai ser mais difícil. Bom, aqui já tá finalizado, então vou voltar lá para Albio, né? Voltando aí, ele vai ficando mais difícil. Aí, na hora que você for jogar, com certeza não vai ter apoio assim direto. Did I tell you earlier that the Vulgus are after the Tree of Truth? There's only one tree in this swamp that deserves that kind of title. I can take you there. After I demolish this facility, that is. SMO and I will handle this. Can you report back to Alpha in person? This intel is sensitive and we don't want to risk Jeremy listening in on any comms. I'll send you the rendezvous point shortly. SMO, wait up. Deixa eu ver aqui como que tá a situação. Vamos ver, ó. Minhas armas que peguei, tô no 30 e vamos pegar a maior arma que tem aqui. A gente tá no 28. Tem essa 30. A gente tá no 28. Eu vou ver se eu consigo melhorar ela pra esse 38 aqui. O maior que tem. Eu vou jogar fora.
35, 34, 30. Chama 38, cadê? 38, essa aqui, ó. Bom, as armas, deixa aqui lá, vamos ver aqui. (37) Trocar, tirar essa de... Acho que é maior que tem. É maior que tem. Essa eu vou jogar tudo fora. Vamos ver se componente externo. Deixa eu ver se esse aqui tá com P. HP. Nossa, tá aqui é bem melhor. Esse. Em 66. Vou pegar esse aqui, está melhor. Esse aqui. Harrison, no máximo 27. Esse. Bom, deixa assim. Esses dois conjuntos aqui, ele me deixa de taxa de golpe crítico de arma de fogo de mais 5,1%. Ficou bem interessante. Mas deixa eu ver se... Nossa, se eu tivesse um poder de habilidade 4%, considerabilidade 2,5%, se eu tivesse mais 2, né? Ela não tem... Vai ficar, por enquanto, vai ficar assim. Esse aqui eu vou jogar, não vou usar, não vou usar. Vou deixar. Isso é bom, hein? Olha para o máximo. Máximo de golpe. Deixa esse aqui. Não interfere naquele lá. Bom, deixa eu ver os módulos. Não. Essa arma, dor de fantasma. Tem que trocar essa arma aqui.
Nota do acidente, o que que entrou. Não dá pra mexer aqui porque tá no limite dele também. Bom, deixa eu ver se dá pra mim. Vou botar o nível de... Essa batalha... Deixa eu ver aqui, vamos ver como tá aqui. Esse já peguei. Monte... Ah, eu joguei as armas fortes, velho. Vou subir essa arma mais um pouco. Bom. O que nós ganhamos aqui? Esse aqui é bom. Esse aqui também é bom. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, acho que eu não consigo melhorar esses módulos. Deixa eu ver como que tá aqui meu módulo. É, a capacidade dele tá muito fraca ainda. Bom, deixa eu melhorar um pouco as minhas armas aqui, né? Deixar 38. Duas bolinhas ainda. Deixa eu ver. Deixa eu deixar ela um pouco mais. Dar uma melhorada nesse módulo também. Welcome to the Modules Lab. Isso aqui, ó. Ah, estourou o limite de novo. Ver. Ficou dessa forma assim, gente. Deixa eu ver isso aqui, se dá pra melhorar um pouco mais também. Deixa assim mesmo. Deixa eu lá no mapa lá. E é onde que a gente parou.
ver aqui. Aqui que a gente estava. Então vamos ver o que falta. Ah, falta esses dois aqui, ó. Aí no próximo vídeo, tá, gente, eu vou fazer esse aqui, né, que é o esconderijo abandonado. E depois eu vou fazer esse pântano muskeg aqui. Aí eu vou fazer esses dois. Eu fiz esse aqui, esse e esse daqui. Finalizei esse daqui. Aí falta só esse e esse aqui. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo, porque não vai dar, senão vai ficar bem comprido. Já ficou bem comprido esse aqui já, né? Eu achei que dava para fazer tudo, mas se eu fazer tudo vai ficar assim muito. Vai dar o que? Umas 2 horas de gameplay. Aí fica muita coisa, tá bom? Então agradeço vocês por ter ficado comigo até agora. Muito obrigado. Não esqueça de se